So today we are checking out the SAHRK DSKWAL full face helmet. So let's unbox this. So what's the YouTube kids, Savazana? This is Dragon back with another vlog. So today we are checking out the SAHRK DSKWAL full face helmet. SAHRK basically it's from France that is renowned for its safety and outstanding quality. So let's unbox this. Let's unbox this. So what you get in, first you get a pouch, user manual in CD, अनि हुन्छ यसमा SAHRKको वारेन्टी कार्ड, त्यसपछि लास्टमा हुन्छ SAHRKको सेफ्टी स्टिकर्स जुन हेलमेटको साइडहरुमा लगाउने हो यो स्टिकर हैन. सो लेट्स गो बक्स निकालौँ अब हैन. खतरा दामी यो SAHRKको कभरमा आउँदो रहेछ. एकदम सफ्ट टच छ. खोलौँ अब. So this is SAHRK. दामी कलर छ. यो अहिले भिडियोमा येलो टाइपको कलर आएको, पुरै ओरेन्ज छ क्या, एकदम साइनी ओरेन्ज छ. So yeah, this is the SAHRK DSKWAL Sam Lois Orange Edition. लगाएर हेरौँ अब यसलाई. So यो चाहिँ SAHRK कम्पनीको DSKWAL को फुल फेस हेलमेट हो हैन. यसको साइडमा यहाँ चाहिँ बी अ रेसर भनेर लेखेको छ अनि यहाँ चाहिँ 22 नम्बर लेखेको छ. So the number 22 represents Sam Lois. Size is medium. So the shell is made of thermoplastic material and this helmet comes in the weight of 1.45 kg. 1.45 kg is not a big deal. The price of this helmet is 32,000 in Nepal. I got this helmet because it has so many features. So let me go through it. Feature number 1, it has 3 air vents. One is here, another is here, third one is right here. There is enough airflow in the helmet. The second point is, as you can see, it has a quick release button. So if you pull this tab, quickly release lock. So the third point is just 1.45 kilogram. So another point is this helmet comes with a pin lock system. Here you can see pin lock and pin lock here. In pin lock you can basically insert a anti-fogger. After you install the anti-fog inserts in the pin lock, then there won't be any fog in the helmet while you ride your bike. बाफ लाग्दैन भने के यसमा के हो भन्दा यो पिन लकमा त्यो एन्टी फग भन्ने एउटा पाउँछ, त्यो हालेपछि चाहिँ बाफ लाग्दैन अनि यसमा. सो अनदर पोइन्ट इज दिस हेलमेट इज ग्लास फ्रेन्डली. सो व्हाट दैट मीन्स इज इन बोथ द साइड्स अफ द हेलमेट देयर इज अ स्मॉल ग्रुप. यू कैन इंसर्ट योर ग्लासेस इजीली. लेट मी शो यू. Another feature of this helmet is you have an internal sun visor that is retractable and crash resistant. So another feature of this helmet is you have a chin wind curtain, that is this part. As the name suggests, it acts as a curtain for your chin, which means it blocks the wind from entering under your chin. कुदाउँदाखेरि यहाँ तलबाट हावा छिर्न दिदैन क्या. So another feature of this helmet is all the cheek pads, your pads are removable and washable. So all the cheek pads can be removed from the helmet and can be washed easily. And the last feature is you can easily remove this visor. Push it like this and it's done.
those were the reasons why I bought this helmet. I really love the design of this helmet and I really love the way it looks. टिलिक्क टल्किने ओरेन्ज छ क्या. अनि सोच्नु होला बाइक निलो छ हेलमेट किन ओरेन्ज. कुरा कस्तो भन्दा अहिले मैले ब्लू बाइकलाई ब्लू हेलमेट किनेर पछि मैले ब्लू बाइक बेचेँ रे सपोज हैन. अनि मैले कुनै रेड बाइक किनेँ रे हैन, रेड बाइक किनेँ रे. अनि त्यति बेलामा त त्यो ब्लू हेलमेट काम लाग्दैन, छुँदैन. अनि त्यही भएर मैले चाहिँ अहिले ओरेन्ज किनेको क्या. किनभने अब अहिलेको ब्लू बाइकलाई नि सुहाइहाल्छ, पछि मैले रेड कलरको बाइक किनेँ भने यही सुहाइहाल्छ क्या. सो या द्याट इज द पर्पज वाइ आई बट सो डिफ्रेन्ट कलर हैन. अब त्यो रिजन धेरैलाई चित्त नबुझ्दा पनि सक्छ, तर के गर्नु मलाई चित्त बुझ्यो त्यही भएर यही. So yeah, this is the SAHRK DSKWAL. So again, price for this is 32,000. Hope you like this video. If you like this video, then please like गरिदिनु होला, subscribe गरिदिनु होला अनि share गर्न नबिर्सिनु होला. So आजलाई यति भन्दै मेरो 2 शब्द यही टुङ्ग्याउन चाहन्छु. See you in the next vlog.